Hi everyone, welcome back to WordReplacement. The last class we're done with the model number 6 of coding and decoding. In this class we are going to discuss the model number 7, that is part 7, word replacement coding. Clear? So మనకి ఈ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లోని ఒక వర్డ్ ఇస్తారండి, దట్ వర్డ్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై ద అనదర్ వర్డ్ అండి. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంటిన్యూ అయిన తర్వాత ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చి what is the name of that object as per this pattern అని చెప్పి అడుగుతారండి. If you look at the example question here, see, green is called red, red is called blue, blue is called white, white is called yellow, yellow is called violet. Clear? సో దీన్ని మనం కలర్ కోడింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో కలర్ కోడింగ్ అనడం కన్నా వర్డ్ రిప్లేస్మెంట్ అనడం ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రాబబుల్ ఆన్సర్. క్లియర్? దెన్ వాట్ ఈస్ ది కలర్ ఆఫ్ గ్రాస్? సో యాక్చువల్గా మనకి గ్రాస్ కలర్ ఏముంటుంది? యాక్చువల్గా గ్రాస్ కలర్ అనేది ఏముంటుందండి? గ్రాస్ కలర్ చూసుకుంటే గ్రీన్ ఉంటుందండి. గ్రాస్ కలర్ ఈజ్ గ్రీన్. బట్ ఇక్కడ రిప్లేస్ అయిపోయింది కదా గ్రీన్ అనేవాడు. సో గ్రీన్ అనేవాడు దేంతో రిప్లేస్ అయిందండి? చెక్ చేద్దాం మనం. దేంతో రిప్లేస్ అయింది గ్రీన్ అనే వర్డ్? ఫిల్ ఇట్ హియర్. గ్రీన్ ఈజ్ కాల్డ్ రెడ్, రెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్లూ, బ్లూ ఈజ్ కాల్డ్ వైట్, వైట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎల్లో, ఎల్లో ఈజ్ కాల్డ్ వైలెట్. నౌ గ్రాస్ కలర్ ఈజ్ గ్రీన్, సో గ్రీన్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై రెడ్ అండి. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ గ్రాస్ హియర్? Red. So answer is the red. So check the options where we have the red color. Yeah. So what is the color of grass? That is red. And as per this question, so because green is called red and green is replaced by red, so the color of grass is red. And చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. మనం ఇలా రాసుకోవాలండి. సో గ్రీన్ రెడ్, రెడ్ బ్లూ, బ్లూ వైట్, వైట్ ఎల్లో, ఎల్లో వైలెట్ ఇలా రాసుకుంటే మనము చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దామండి. సేమ్, రెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రీన్, గ్రీన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎల్లో, ఎల్లో ఈజ్ కాల్డ్ వైలెట్, వైలెట్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్లూ, blue is called orange. Then what is the color of lady finger? What is the color of lady finger? So lady fingers అనేవి ఏ కలర్ లో ఉంటాయండి? గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయి. మరి గ్రీన్ is replaced by which color here? Green is replaced by which color andi? Clear? So this question is for you. This is for the hopefuls. Yes. So hopefuls ante meaning ఏంటో మీరే కామెంట్స్ లో చెప్పండి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. అండర్స్టూడ్? లుక్ ఎట్ ది అనదర్ క్వశ్చన్ హియర్. యా, ఇఫ్ బ్లూ మీన్స్ గ్రీన్, గ్రీన్ మీన్స్ వైట్, వైట్ మీన్స్ yellow, yellow means black, black means red, red means brown, red means here brown. Then what is color of milk? So what is the normal color? The general color of milk? White kada. So white is replaced by which word? So white means yellow. So the color of milk is yellow andi. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ గ్రీన్ మీన్స్ వైట్ అన్నారు కదండి, మరి మిల్క్ కలర్ కాదండి. జనరల్ గా దాని ఒరిజినల్ కలర్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై విచ్ కలర్? అండర్స్టూడ్? హియర్ వైట్ మీన్స్ ఎల్లో అన్నారండి. మనం వైట్ నుంచి చూస్తాం. వైట్ ప్రీవియస్ గా ఏముందో చూడమండి, వైట్ నుంచి చూస్తాం కాబట్టి అందుకని మనం వైట్ మీన్స్ ఎల్లో, దెన్ కలర్ ఆఫ్ మిల్క్ ఈజ్ ఎల్లో అండి. లేదా మీరు ఇలా ఆర్డర్ రాసుకోవచ్చు అండి. క్లియర్? సి, బ్లూ మీన్స్ గ్రీన్, green means white, okay, white means yellow, then yellow means black, black means red, red means here brown, బ్రౌన్ అండి. ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇలా రాసుకొని వైట్ ఎక్కడుందో చూడండి, వైట్ మరి
మిల్క్ కలర్ వైటే కదా, వైట్ ఎక్కడుందండి, ఇక్కడ ఉంది. వైట్ ఏమైందంట, ఎల్లో అయింది. దెన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎల్లో. అండర్స్టూడ్ అండి, క్లియర్. సో ఇలా సాల్వ్ చేయాలండి. మీకు డౌట్గా ఉంటే ఇట్లా మనము ఆర్డర్ ప్యాటర్న్ రాసుకొని ఆ ప్యాటర్న్లోని జనరల్ దాని కలర్ ఏముందో చూసి అక్కడి నుంచి ఆ కలర్ ఎలా కోడ్ అయిందో చూసి ఆ కోడెడ్ ఆన్సర్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. లుక్ ఎట్ ద అనదర్ క్వశ్చన్ హియర్. క్లియర్? యా. Here, if road is called car, car is called train, train is called school, school is called house, house is called office, then where children go to study. చిల్డ్రన్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారండి చదువుకుంటాకి? చదువుకుంటాకు స్కూల్కి వెళ్తారు కదా. మరి స్కూల్ ఎలా కోడ్ అయిందో చెక్ చేద్దామండి. సో వాట్ ఈస్ ద స్కూల్? స్కూల్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ హౌస్. క్లియర్? School is coded as house. So the children go to house for study. Children go to house for study అండి. డౌట్ ఉన్నా మీరు రాసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ సి రోడ్ కార్ అయింది, కార్ ట్రైన్ అయింది, ట్రైన్ స్కూల్ అయింది, స్కూల్ హౌస్ అయింది, హౌస్ ఆఫీస్ అయింది. మరి చిల్డ్రన్ ఎక్కడికి వెళ్తారండి? స్కూల్కి వెళ్తారు. మరి స్కూల్ ఏమని కోడ్ చేశారండి? హౌస్గా కోడ్ చేస్తారు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. సో హౌస్, దే గో టు హౌస్ టు స్టడీ అండి కదా. డన్. జనరల్గా వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తారు. జనరల్గా పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్తారండి? చదువుకోవడానికి స్కూల్కి వెళ్తారు. మరి స్కూల్ ఏం చేశారంటే హౌస్గా కోడ్ చేశారు. అందుకనే మన ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ హౌస్లో ఉందండి. క్లియర్? డన్. సో ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయాలండి వర్డ్ రిప్లేస్మెంట్ మెథడ్లోని. డన్. నెక్స్ట్ వీడియోలోని అదర్ మోడల్స్ డిస్కస్ చేద్దామండి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్, జై భారత్.